Okay, good evening, Pute. So last day, what we were discussing is about uh, sequence, selection, and repetition. Right? Sequence, selection, and repetition. Those are three control structures, right? So in sequence, we have discussed that the things are happening one by one in an order. Things are happening one by one in an order. That is called sequence. දේවල් අනුපිළිවෙලට එකකට පස්සේ එකක් පිළිවෙලින් වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා sequence කියලා. උපදෙස් execute වෙනකොට මේ instruction execute වෙනකොට එකකට පස්සේ එකක් පිළිවෙලින්. That is called sequence. Selection is where if there's a junction, we have to decide either to turn right or left. දකුණටද හැරෙන්නේ වමටද හැරෙන්නේ කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕන. Right, either to turn right or either to turn left, we have to decide. That is where the selection comes. එතන තමයි selection තියෙන්නේ. Then the repetition is repeating the same set of instructions. එකම instruction set එක ආයේ okay. එකම instruction set එක ආයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අපි එකම දේ ක්‍රියාත්මක කරන repetition කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා sequences where the things happen step by step කියන එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. Selection is basically selection is where when things are happening like this, then the selection is basically when you have okay, multiple conditions. So we have to choose the path based on the condition. අපි මේ condition එක අනුව path එක තෝරා ගන්නවා. We'll do more examples to understand this selection and repetition. Here you can see this flow chart is explaining start, switch on, is power available, then the fan will be rotating, otherwise fan is not rotating. But this is, don't misjudge or misunderstand this as a repetition. සමහර අය හිතනවා මෙතන රවුමක් තියෙනවනේ පිටේ මෙහෙම. එහෙනම් මේක repetition වෙන්නද කියලා. නෑ. repetition එකේදී මේක බලන්න මේ ඊතල යන්නේ මේ පැත්තටනේ. ආයෙ උඩට එන්නේ නෑ. But repetition එකේදී ආපහු උඩට එන්න පාත් එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහාට ගියාට උඩට එන්නේ නෑ. But in repetition there is a cycle. Cycle එකක් කියලා කියන්නේ ආපහු උඩට එන්න මේ ඊතල මෙහෙම ගියාම ආයෙ උඩටත් එනවා ඊතල මෙහෙම. එහෙමනම් තමයි repetition. But this one is selection. Okay, let's do few more things. And here repetition by me jala chakra. You can see the water cycle. Water cycle is naturally a repetition. Vatura වැටෙනවා දැන් අපි science පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. Like here you can see precipitation. Precipitation කියන්නේ වර්ෂණය. වතුර වැටෙනවා. ice විදියට පුළුවන්, වැස්ස විදියට පුළුවන්, හිම විදියට පුළුවන්, ice කැට විදියට පුළුවන්. That is precipitation. Hail or snow, rain, anything, precipitation. Then you can see running water. Water running off, again, vatura galagene yano. After the precipitation, වැස්ස වැටෙනකොට වැටෙන වතුර එකතු වෙලා ගලාගෙන යනවා. And some water will go underground and some will come to the surface and there will be collection. After that, in the noon time, this will be again transpirated back. Transpiration happen. Transpiration කියන දෙයක් ඒ වගේම evaporation කියලා දෙයක්. Transpiration and evaporation, two things. Right? Precipitation කියන්නේ වර්ෂණය, transpiration කියලා කියන්නේ මේ ශාක හරහා උත්සේදනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක රත් වෙලා evaporate වෙන්න පුළුවන්. රත් වෙලා වාෂ්ප වෙලා යන්න පුළුවන්. Anyway, then again clouds will be formed because of the condensation. ඝනීභවනය වෙලා වලාකුළු හැදෙනවා. 아무도 වචන ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි විද්‍යාව පොතේදී අපි ওই විද්‍යාව ලෙසන් එකේදී කතා කරා. අපේ science class එකේදී කවද්ද මේ grade 7 science එක තියෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දානේ. Thursday, grade 7 science. අපේ සමහර students එනවා. Those who come to the grade 7 science, you know that some are not coming to the class. That is not a problem. So if you like, you can come and join it science class as well. There we have discussed more about this water cycle, right? And how it happens and all. We saw the videos interactively. We have discussed
of the water cycle. Anyway, this is a cyclic process. ඒ කියන්නේ පහතට එනවා වගේම වැස්සට උඩට යන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවනේ පුතේ. අපි බොන වතුර සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු බිලියන ගාණක් පරණයි. Even dinosaurs are drinking brown bright dinosaurs consume same water that we use. අපි use කරන වතුරම තමයි dinosaurs ලා ඔන්න යාලත් ඔය මොනවාද බීලා දෙන්නේ ඒ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඒ වතුරම තමයි. So that is billions of years, right? Therefore, it is a really strong cycle because the cycle happens always and cyclic process will give us back water. Anyway, repetition is where the things happen again and again. Repetition කියලා කියන්නේ නැවත නැවත ඒ කියන්නේ චක්‍රීයව එක වෙන්න උඩට යන්නත් පහතට යන්නත් විදියක් තියෙනවා. දැන් මේකේ නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම දැන් මේක බැලුවොත් මෙන්න මේකේ බලන්න මේ flow chart එකේ එයාලා උඩට යන විදියක් මේ ඊතල මේ පහතට එන ඊතල උඩට යනවා. Here the arrows which come down will go back to the top. Therefore, it can again come down and go back to the top. So that is what the repetition is. හැබැයි මෙතන පාතට එනවා විතරයි. පාතට එනවා විතරනේ උඩට යන්නේ නැහැ. මෙතන පාතට ඇවිල්ලා උඩටත් යනවා. This is where the repetition comes. Okay, now we can study about our practical interface, which is stretch, and how we can plan this. Now, can you see here? So this is example for start, take a pen, ink available, yes, write. If ink available, yes, write. If ink available, yes, write. You repeat. That is repetition. Right? There's another way of the make ink available. How we did ink ඉවරද එහෙම නවතිනවා. If ink finish stop. The make yes මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ yes නම් ප්‍රවම cycle එක යන්න ඕන නැහැ. No නම් ඒත් cycle එක යන්න පුළුවන්. එකම දේ බලන්න. Same thing. Here take a pen. If ink available, yes, then the repetition. Here take a pen, write. If ink finish, no, then go and write. So no එකටත් repetition එන්න පුළුවන්. Yes පැත්තට repetition එන්න පුළුවන්. හරිද? Right, understand the repetition. It can happen both yes way and no way. හරිද? ඒතර තින්ත තියෙනවා නම් නැවත නැවත ලිවීමත් repetition එකක්. තින්ත ඉවර නම් නවත්තනවා, තින්ත ඉවර නැත්තම් නැවත නැවත ලිවීමත් repetition එකක්. So both are repetitions. Okay, now it's time to discuss about this free and open source software. Free and open source software again අපිට නොමිලේ ලැබෙනවා. වගේ මේක විවෘතකේත open source කියන්නේ මේක හදලා තියෙන විදිය බලන්න පුළුවන්. ඒ කෑමක් උනත් දැන් okay. For an example, think about KFC chicken. That is bit secret නේද? ඒගොල්ලෝ කියනවා KFC chicken කියන්නේ ඒක අපේ රහස් ක්‍රමයක්. අපේ රහස් වට්ටෝරුවක්. ඒක අපි කාටවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපේ රහස් වට්ටෝරුවක් ඒක අපි කාටවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. That is what this okay, then this software which is introduced by MIT. MIT කියන්නේ පුතේ ලෝකේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සමහර තැන්වල number 1 යුනිවර්සිටි විදිහට ගන්නවා. සමහර තැන්වල number 2, 1, 2 වගේ ඒකේ rank එක ඔයගොල්ලෝ search කරලා බලන්න මේ කියන්නේ ඇත්තද කියලා. ගිහිලා Google එකේ search කරොත් MIT university rank in webometrics ගත්තොත් මේ තියෙන MIT university සාමාන්‍යයෙන් මේ this is number 2 තියෙනවා මෙතන. සමහර වෙලාවට number 1 2 අතර ඔක මාරුත් වෙනවා excellency rank එකේ වෙනස් වුණාම. Anyway, that is one of the leading universities in the world. හරි මේ බලන්න. The Harvard University number 1. It does stand for ඊළඟට MIT තියෙන MIT in rank 2. impact rank එක rank 2 වල Stanford වලටත් ටිකක් උඩින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි එකක්. එයාලා තමයි මේ free and open source solution එක මේක nominate දෙනවා. ඒ වගේම open source මම කියන්නේ KFC chicken එකේ හදන විදිහ රහසක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. හැබැයි කවුරු හරි හිතුවොත් දැන් KFC ලා හිතුවොත් ඒ හදන විදිහ ලෝකෙට කියනවා. මෙහෙම තමයි අපි හදන්නේ කියලා. Then everybody can create that, right? Everybody can copy that and create. So such thing is called open source. හරි දැන් කෑම ගැන විතරක් නෙමෙයි දැන් බඩගිනි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා කාමරයට කාලා නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. කන්නත් හිතෙන්න පුළුවන් දුවලා ගිහිල්ලා නේද? Anyway, open source කියන්නේ කෑම නෙමෙයි හැබැයි.
ඔය උදාහරණයක් විතරයි. It's only an example. එතකොට මොකක්ද open source කියන්නේ? Open source කියලා කියන්නේ පුතේ මේ හදන code එක available. So that others can see our code. Whatever we have used. අපි මේ create කරලා හදන ඕන code ඉන්න ඇල්ලලා software එක හදනවා. After creating the code, the software is available as well as the code is also available. That is what the open source is. Software එකක් තියෙනවා, code එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක open source කියලා. Right? That you need to remember. Right? Let's write small note on that. පුංචි note එකක් අපි එකට දාගමු. What are open source software programs කියලා ලියා ගන්න. Open source software programs කියන්නේ මොනවද? We need to write codes or programs to compose software. If the programmers or programming organization decided to make the code or programming organization decide to make the code publicly available, then that is called open source software. Since the method and the code is available, මේක අපිට පේන්න තියෙන හින්දා මේ හදලා තියෙන ක්‍රමය අපිට පේන්න තියෙන හින්දා අනිත් අයටත් ඒ වගේ බලාගෙන හදන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මේ කෝඩ් එක හැමෝටම පේන්න එයාලා රිලීස් කරලා තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් ඒක බලාගෙන ඒ වගේ ඒව හදන්න පුළුවන්. හරි? ඒක ලියා ගන්න. Since method and the code is available, anyone can copy and recreate the software or modify it according to their preference. ඒක ලියන්න. I hope you have understood about open source software. Actually speaking, in this open source software culture, there are a lot of softwares released, especially this Linux-based software. Linux ගැන අහලා ඇති Ubuntu Linux, Kali Linux, Nofix Linux, Ubuntu, Xubuntu වගේ ගොඩාක් තියෙන Ubuntu Linux version. Then Debian, ගොඩක් ඒවා Linux වර්ගය, Open Office වගේ ගොඩක් software තියෙනවා පුතේ open source family එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් software එකක් සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා නම් ඒක තියෙනවා මම කියන website එකක්. ඒකේ නම alternative stu කියන website එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් Photoshop වලට සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. දැන් මොකද කරන්න කියලා බලන්න ඕන නම් Photoshop වගේ free ඒවා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් මේක දාගන්න Photoshop කියලා search කරන්න. එතකොට ඒ වගේ තියෙන free ඒවා ඔයාට මේ website එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි, මේ තියෙන GIMP කියන්නේ මේ free and open source එකක්. Photoshop වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් free and open source එකක්. ඊළඟට Affinity Photo නම් එක paid එකක්. හරි, ගෙවන්න ඕන. ඊළඟට තව පල්ලයට Trita කියලා එකක් තියෙනවා. Trita නම් ඒක free and open source. Trita. Photofia කියන්නේ freemium කියන්නේ free හැබැයි open source නෑ, චුට්ටක් විතර ගෙවන්න ඕන. ටිකක් free ටිකක් ගෙවලා.
හරි. එතකොට ඒකට Photoshop වගේම Photopia මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. paint.net paint.net කියන්නේ අපිට free use කරන්න පුළුවන් එකක්. හැබැයි proprietary open source නේ කියන්නේ free නිකන් දෙනවා. හැබැයි code එක දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය දෙකක් දැනගන්න ඕනේ. free කියන්නේ නිකන් දෙනවා. මෙතන open source නැහැ කියන්නේ code එක දෙන්නේ නැහැ. හරි free code එක දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වෙනුවට දැන් බලන්න Pixlr එක freemium. Pixlr එක freemium කියන්නේ ටිකක් free. ඊටර ටිකට එක ගෙවීමක් කරලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට pixelmator කියන එක නම් ගෙවලා ගන්නවා. Coral Paint Pro ඒක ගෙවලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මොනවා හරි වාට software එකක් තියෙනවනම් මේකේ free මොනවාද නිකන් දෙන්නේ මොනවාද කියලා බලන්න ඕන. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න alternatives to .net. ඒකෙන් වාට ඒකේ free එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. Hi, let's go to our program and now this is also Stretch also free and open source again topmost university again ලෝකේ number 2 university එකෙන් කියන්නේ ඉතින් ලොකු එකක්නේ. හරිද? ලෝකෙම දෙක කියන්නේ නේද? ලෝකෙන් ලංකාවෙන් නෙමෙයි. ඒතර ලෝකෙම දෙක. ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා free and open source එකක්. ඒක තමයි FOSS එකක්. ඒක තමයි මේ Stretch කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙයාලා Stretch 2 ගැන තමයි පොතේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. එතන Stretch වල versions කීපයක් තියෙනවා පුතේ. මේ තියෙන Stretch 2 offline editor එක. හැබැයි අද වෙද්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ Stretch 2 වලට වැඩිය updated version එකක් මෙතන තියෙන්නේ. about වලට ගිහිල්ලා අපි බලමු. හරි. මෙතන තියෙනවා විස්තර කවුද මේක develop කරේ කොහොමද මේක develop කරේ වගේ. Stretch 2 තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් offline version එකකට තියෙන්නේ. offline කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නෙවෙයි download කරලා පාවිච්චි කරන එක. Hari, කොහොමුණත් ඔයාලා දැනගන්න ඕන you need to know what are the components of this Stretch window. Menu bar. If you have not downloaded this, ඔයගොල්ලෝ download කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ යන්න ටක් ගාලා ඔයාලගේ web browser එකට මෙන්න මෙහෙම type කරන්න Stretch offline editor 2.0 download කියලා search කරන්න. නැත්නම් Stretch offline editor download කියලා search කරන. එතකොට 2.0 එක එනවා. මෙන්න මේ link එකට යන්න ඕන. You need to go to this link. If you have not downloaded, මේකෙන් ඔයාලා select කරන්න either you can download this to Android ඔයාලගේ mobile phone එකට පුළුවන්. Windows 10 හෝ 11 ඒවටත් පුළුවන්. Mac OS වලටත් පුළුවන්. Chrome OS එකටත් පුළුවන්. Chrome OS එකටත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් හරි එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මට ඔටෝමැටිකලි එනවා Mac OS. මොකද මගේ තියෙන්නේ Apple computer එකක් හින්දා Mac OS එනවා. ඔයාලගේ computer එකට අනුවට Windows එන්න පුළුවන්. නැත්නම් Chrome OS හෝ Android phone එකකින් යනවා නම් Android කියලා. Anyway, select the appropriate icon and download. So in your case, it might be Windows. Click on Windows and download. In my case, it is Mac OS. I can click there and download. If your phone is Android, click on Android and download. Get from the Play Store. Right now, I'll show. Go to Windows. Go to direct download. මේ Microsoft එකෙන් ගන්න ඕනේ direct download යන්න. එතකොට මේ setup එක එනවා. When I direct download, you can see here. Now Stretch 3 එකම එනවා. හරි Stretch 3 is available, so that will be downloaded. Yes, Stretch 3. Yes, Stretch 3 එක ගන්න අලුත් එක. Stretch 3 එකම ගන්න කමන්න. Stretch 2 එක තමයි පොතේ තියෙන්නේ. But get Stretch 3. Direct download යන්න පුතේ. මම ඕනනම් direct download link එකත් එවන්න. This is for the Windows users. හරි. මේ Windows users ලට අනිත් අය මේකේ click කරාට වැඩක් නැහැ. අනිත් අය මම කලින් එවපු link එකේ click කරා. This is for the Windows users. මම දැන් එවපු link එක Windows users. Others you need to click on the previous link, select your OS and download. Okay, is there anyone who couldn't download this? Please raise your hand. කවුරු හරි ඉන්නව නම් download කරගන්න බැරි වුණ චුට්ටක් අත උස්සන්න බලන්න. Is there anyone who couldn't download this? Can you raise your hand? අත උස්සන්න download කරන්න බැරි වුණ කවුරු හරි ඉන්නව නම් තව උදව් වුණ කවුරු හරි ඉන්නව නම්. Okay, means everybody downloaded. Well done. Oh. Okay, you need help. What's your name පුතේ? කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා.
EN 459610 මොකද්ද පුතේ ඔයාගේ නම? Yes, what's your name? SSTO A70EN 459610. Asini, sir. අස්සිනිද? Yes, sir. අස්සිනි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණාද? Yes, sir. Share මොකද්ද පුතේ ඔයාගේ ඉන්න කම්පියුටර් එක අස්සිනි? What's your computer? Is it Windows 1? Yes, sir. It's Windows. So what has happened when you try to download? It failed. Okay, can you share No, sir. screen, Asini? Screen එක share කරන්න බලන්න Asini. Then I can look into that and help you. බලන්න screen එක චුට්ටක් share කරන්න බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා බලන්න පුතේ වගේ. You can click on share button අර මැද්දේ තියෙන share කියලා button එකක් ඒක click කරලා උඩම තියෙන එකේ හැමම තියලා වෙන මොකුත් window select කරන්න එපා share කරන්න. Just share the screen. හරි. share වෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. ඔයා Windows කියන එකට යන්න. හරි දැන් තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට යන්න. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න පුතේ. Just scroll down a little. හරි. ඔතන තියෙන direct download කියන එක උඩ click කරන්න. Just click on direct download. Okay. Alright. Just wait. Okay, now I think it's downloading into your computer. Yes. Now I download වෙන්නේ පුතේ. ටිකක් ඉන්න නම් වෙනවා. හරි නේද? ඔක නේද ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ? අසිනි? Now okay, right? Now it's okay, right? Yes, sir. Now it's okay. Okay. You need to click on that stretch or download කරලා පස්සේ අසිනි ඔය stretch කියන එක උඩ click කරලා install කරන්නත් ඕන. හරිද? Okay, sir. ඒක පුළුවන්. Can we do that? Okay, sir. Just give a try. කරගන්න බැරි වුණොත් ඔය වගේම කියන්න. ඒක share කරලා මම උදව් කරන්න. I will help, right? Don't worry. So ඒ වගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔන්න කියන්න ඕන. Asini is very good because she said that she is having the problem. එතකොටනේ අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම දන්නවා වගේ හිටියොත් එහෙම මං උගන්නන්න දෙයක් නැති වෙනවනේ පුතේ මම. හරිද? දන්නවත් නැති ඔයාලා, right? I know that some of you are coming to STEAM classes and some of you have done, right? Some of you have done STEAM classes. Some of you have done are coming to the coding classes. Therefore, I know that you are doing it. Okay, that is okay. But there are some students who have not done that. I'm not enjoying වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරලම නැති වෙන. Okay. Right now you know about that. And let's proceed to the note until she download and install. Now first thing that you can see is the menu bar. Menu bar එකේ තමයි මේක save කරන්න තියෙන, edit කරන්න තියෙන, about ඔක්කොම එන්නේ menu bar එකේ උඩින්. හරිද? That is basically the menu bar. Then ඔයාලට තියෙන tool bar. Tool bar එක මේ පැත්තේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මගේ stretch edit එක තිබ්බත් බලමු තියෙනවද කියලා දැන් stretch. නෑ. දැන් නෑ. මම මගේ අයින් කළා මම stretch edit එක offline එක තිබ්බා මගේ on. ඒක මම අයින් කළා. Then you have cursor tools. Stretch එක බලමු මගේ Windows එක මේ Mac එකටත් තියෙනවා stretch එකක් direct download කරලා. DNG එකක් තියෙනවා බලමු install කරලා හරි. Install වෙයි සමහරවිට. Okay, then මෙතන තියෙන අපේ strips සහ custom sounds ඒවා වෙනස් කරන්න තියෙන cursor tools කියලා අපි මේවට කියනවා. Stage එකේ තමයි මේ අපේ actor act කරන්නේ. Right? In the stage the actor will act. Actor act කරන්නේ stage එකේ and then sprite list එකේ තමයි අපේ මේ අපි ගන්න sprites ලා ඉන්නේ. Sprites are in the sprite list. Right? ඒ වගේම backgrounds වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන sprite කියන්නේ අපි මොනවා හරි කරන කෙනා මෙතන. act කරන කෙනා.
හරි act කරන කෙනා තමයි sprite වෙන්නේ actor කෙනෙක්. එයා තමයි stage එකේ ඉන්නේ actor. එයාට තමයි අපි code එක දෙන්නේ. Right? And the scripting area is where you write the code. හරි බලමු දැන් මේක මගේ download වුණා. Let's install this. මගේ Zoom එක renew කරන්න බැරි වුණා පුතේ. සමහරවිට Zoom එක terminate වෙයි මට renew කරන්න බැරි වුණා ඇත්තටම. It's my mistake. I'm not sure whether it's available now. But let's try to do that as well. චුට්ටක් අපි එක කරමු බලන්න. අක්කා නැත්නම් මේක expire වෙන්න ගන්න. Okay. Now this is what the interface is, and already I have downloaded this one, and also I tried to install that DMG file, this one, and okay, let's copy it. It's easy in Mac, but maybe in Windows you need to do something more than this. Once you finish, tell me, have you installed? Have you all installed? How the Asini install kalivarada? Installed una Asini? It's still installing. Still downloading or installing? Installing. Okay. My one is faster than Asini, I guess. Okay, my one is copying soon. And hopefully I will be able to install soon. Okay, done. Now, okay, if you have already downloaded, that doesn't matter. I have downloaded, and let me show the Scratch. Okay, this is what the Scratch tree, the offline editor looks like. Once downloaded, it's easy to like without internet, even without like if you don't have if you have only Zoom package, still you can use this. නේද? මොකද download කරාට පස්සේ ඔයාගේ computer එකක තියෙනවනේ. නැත්නම් ඔයා හැම වෙලේම online එකෙන් access කරන්න ඕනේ. Let me open this and show you. This is the version 3 of Scratch. Okay. I don't want to share my data. I'm just keeping do not share. You can select anything, right? If you want to share the data, that is for that contributions is helpful for their improvements. The contribution is helpful for their improvements. That's why. Okay, do not share my data with the team get lost. And this is what it looks like exactly same, right? But only thing is the difference is this coding is here. Then make code එක ලියන්නේ මෙතන. Stage එක මෙතන තියෙනවා, sprite මෙතන තියෙනවා. මේ හරිය backgrounds තියෙනවා, XY direction, everything is there. And costumes ඒවා මෙතන තියෙනවා. File menu, edit menu ඒවා මෙතන තියෙනවා. Okay, these things are there. Now you can see the interface very clearly. And let's understand about the stage. In the stage, this is the stage you can like maximize by clicking this 4-headed arrows. This stage is basically having coordinates. My stage ke coordinates 0 0 tama madde, x0 y0 is middle, x0 y, let's say y180 is top. If y is minus 180, ඍණ 180 නම් පල්ලෙහ bottom. 0 is middle. හරි එතකොට මේක අපි ඊතලයක් ඇන්දොත් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මේක මේ කාටීසිය තලයක් කියලා හිතමු අපි. මේ උඩ තියෙන අගය ධන 180යි. මැද්දේ තියෙන අගය බිඳුවයි. පහත තියෙන අගය ඍණ 180යි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි මේක ඉවර වෙනකොට ඩිස්කනෙක්ට් වෙයි ආයි කනෙක්ට් වෙන්න පුතේ. එතකොට මේ පැත්තට a y නේ මේ පැත්තට x ඒත් මෙහෙමයි x මැද්දේ බිඳුවයි. මේ පැත්තේ 240යි 240 here. එතකොට මේ පැත්තේ minus 240 හරි. This is how the coordination is there in this plane. එතකොට මේ තියෙන values වල තමයි අපි move කරන්න ඕනේ. Okay, what is the value here? මෙතන value එක මොකක්ද? Can anybody tell values here? X value and y value? Yes, come on. What is x? What is y?
මේ කෝණ එකේ x කීයද? y කීයද? x0 y0 නෑ x0 y0 මැද්දනේ පුතේ. මං අහන්නේ මේ කෝණ එකේ